Jirra jirtu maatii further explanation hadda biology grade 11 unit 3 enzymes topic jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Warri channelii kennaaf haarawaa taatan subscribe gochaa, warri channelii kennaaf maatii taatan immoo like fi share godha. Hanga qophii keenya xumuraa akka nu daawwattan kabajaan isin gaafanna. Egaa gara topic keenya hadhaatti yemmuu deemne enzyme jedha mata dureen isaa. Enzymein maal inni jenna. Egaa asirratti jalqaba enzymein maal akka ta'e irraa kan jalqabnu yemmuu ta'u, enzymes are protein or enzymes are globular protein molecules that act as a biological catalysts or biocatalysts and accelerate rate of chemical reactions by lowering activation energy. Enzymes jechuun egaa enzymes are globular protein molecules that act as a biological catalysts that accelerates chemical reactions by lowering activation energy. So enzymes jechuun maal inni nuun jedhe globular jechuun immoo tuni which have a cylindrical shape or circular shape kan qabudha jedha. Enzymein bifa maalii qaba yookaan immoo tun bocni isaa circularidha jedha. Akkasumallee immoo tun enzymes are protein nuun jedhe. Protein jechuun which is a sequence of amino acid which is linked together by a peptide bond. Sequence of amino acid ta'e amino acidin hedduun immoo tuni maaliin kan walitti qabamanidha jechuudha. Peptide bondin kan walitti qabamanidha jedha. Enzymes are globular protein molecules that act as a biological catalysts. Egaa asirratti biological catalysts termiin asirra taa'e kun salphamatti haa callifneetuma bira tarruu fi as hin teenne hiini isaa definition mataa isaa ta'e kan qabudha jechuudha. For example asirratti as biological catalysts or biocatalysts jechuun wal nyaatiinsa keemikaalaa enzymein seelii lubbuu qabeeyyii keessatti qofa akka gaggeessuu danda'u kan nuuf himudha jechuudha. Biological catalysts jechuun and accelerate godha yookaan immoo tun wal nyaatiinsa keemikaalaa seelii lubbuu qabeeyyii keessa jiru sani kan saffisiisuudha jedhama. Maal saffisiisa yookaan yeroo isaa jechuudha. Rate of what chemical reactions hamma wal nyaatiinsa keemikaalaa sana yeroo dheeraa itti fudhatu yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti wal nyaatiinsa keemikaalaa sana kan xumuruuf nu fayyadudha jedha. Kana jechuun maal inni fakkeenya wal nyaatiinsa keemikaalaa normaalii ta'e sa'aatii 20 osoo itti fudhatee wal nyaatiinsa keemikaalaa enzyme fayyadameetiin taasifamu mootuun 1 minute keessatti wal nyaatiinsa keemikaalaa kana raawwatuu danda'a jechaadha. Kanaafuu it accelerates rate of chemical reaction kan nuuf jedhe kana jechaadha. In other form by lowering activation energy jedhe. Activation energy lower gochuun yookaan immoo tun activation energy gadi buusuun enzyme wal nyaatiinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii keessatti kan gaggeessudha jenne. In other way activation energy is the minimum amount of energy which is required to reactant to be converted to products. Wal nyaatota keemikaalaa gara bu'aatitti yookaan immoo tun isa product jedhutti jijjiiruuf kan nuuf fayyadudha jedha. Maaliin activation energy. Activation energy immoo tun karaa biraatiin yoo define goonu activation energy is the minimum amount of energy which is required to start the chemical reactions. Wal nyaatiinsa keemikaalaa jalqabsiisuuf kan nuuf fayyadudha jedha. Wal nyaatiinsa keemikaalaa erga jalqabe booda wal nyaatiinsa keemikaalaa san saffisiisuu qofaa jechuudha dalagaan isaa. Wal nyaatiinsa keemikaalaa kan jalqabsiisu activation energy dha. Activation energy lower godhe wal nyaatiinsa keemikaalaa yeroo dheeraatti fudhatu san yeroo gabaabaa consume godhe sana booda wal nyaatiinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii sana keessa barbaachisu kan taasisudha jechuudha. All enzymes are protein. Enzymein hundi isaaniitu protein. However, its inverse is not true. Protein hundi garuu enzyme ta'uu hin danda'u. Made up of what? Made up of chains of amino acid linked together by peptide bonds. Protein jechuun immoo tun maal inni enzymein hundi protein ta'e proteinin kunniin hundi immoo tun kan irraa hojjetaman maal inni amino acid irraa kan hojjetaman ta'e amino acid uumaman akkuma beekamu seelii lubbu qabeeyyii keessa 20 oltu jira jechuudha. 20 oltu jira. Egaa seelii kana keessatti amino acidiin maaliin kan walitti qabamedha? Peptide bonding. Peptide bonding walitti qabamee sana booda xumura irratti polypeptide bonding kan nuuf uumudha jedha. So amino acidin protein building block of enzyme jennee karaa biraatiin himuu ni dandeenya jechuudha. Protein egaa elementoota akka hydrogen, proton, nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus irraa kan hojjetamedha jechuudha. Therefore elementoonni kunniin hundi isaaniitu the building blocks elements of an enzyme jennee himuu ni dandeenya jechuudha. In other way, all cells contain different enzymes depending on the type of living cell which engage in a tremendous biochemical activity called metabolism nuun jedhama. Seeliin qaama organismii keessa jiru hundi isaatu seelii lubbuu qabu sana irratti hundaa'uun jedha. Enzyme garagaraa of keessaa qaba jedha. Enzyme garagaraa seeliin garagaraa of keessaa qabaachuun kun immoo maal engage godha metabolismii sirni metabolismii organismii keessa jiru akka gaggeeffamu taasisaa jedha. Metabolism jechuun maal inni the process of chemical and physical changes including the breakdown catabolism and synthesis or anabolism of a molecules. Metabolism jechuun in other way it is all the reaction which takes in the human body or other organisms. Metabolism maal inni wal nyaatiinsa keemikaalaa
seelii organismii keessatti gaggeeffamu kamiinuu metabolismii jennee waamna jechuudha. Metabolismiin physical change or chemical change dha. Jijjiirama fiizikaalaa yookaan immoo jijjiirama keemikaalaati. Jijjiirama fiizikaalaatiif keemikaalaa kana bakka lama qoonna. Katabolismii fi akkasumallee anabolism jennee himuu dandeenya. Katabolism jechuun breaking down larger molecule into smaller molecule yommuu ta'u, anabolism jechuun immoo akkuma maqaan isaa himu synthesizes nuun jedheera. Building up a smaller molecules into a larger molecule jechuudha. In other way, the metabolic process in the cell require enzymes to catalyze many biochemical reaction types at a rate fast enough to sustain life. Metabolismiin egaa walnyaatinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii sana keessatti barbaachisu hunda jennee jirra. So, walnyaatinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu efficiently akka dalagu jechuudha yookaan saffisa baay'ee guddaa ta'een yeroo gabaabaa fudhatee normally isaa 20 akkuma jenne reef enzyme yoo fayyadame immoo 1 minute keessatti ka xumuru yoo jenne therefore enzyme metabolism seelii qaama organismii keessatti argamu enzyme barbaadaa jechuudha. Maal gochuufi jireenya lubbuu sanii yookaan immoo organismii san lubbuu isaa itti fufsiisuuf jechuudha. Enzymes act up on a molecules. Enzyme act up on a molecule. Substrate irratti act godhaadha. Molecule substrate jedhamu irratti act godha. Sana booda substrate waliin wal nyaatee maalitti jijjiira? Convert them into products of different molecules. Moleculeota bu'aa ta'an yookaan immoo free ta'an garagaraatitti kan jijjiiruudha. And it is remain unchanged. Wal nyaatiinsa keemikaala erga gaggeessee booda enzyme substrate waliin osoo hin jijjiiramin akkasumatti hafaa jechuudha. Egaa wal nyaatiinsi keemikaalaa amma as biratti nuuf hime suni isa kana. Enzyme isa kana yommuu ta'u inni gubbaa kun immoo substrateedha. Enzyme fi substratein react godhanii sana booda enzyme substrate complex nuuf kenna yommuu wal keessa galanii jechuudha. Look and key model akkasiin wal nyaatamu jechuudha. Booda ni baranna enzyme product complex nuuf kenna. Amma bifti gubbarraa kun reef wal fakkaataadha. Haa ta'u malee as biratti garuu bifa garagaraa qaba jechuudha. Therefore sana booda xumura irratti enzyme plus product nuuf kenna. Enzyme kenna bifuma duraa san qaba. Fakkeenyaaf as bira yoo ilaaltan enzyme isa kanaa fi inni kun wal fakkaataadha. Inni gubbaa kun immoo jalqaba substrate ture as biratti amma gara productiitti jijjiiramanii jiru jechuudha. Therefore enzyme unchanged at the end of the biochemical reaction kan nuun jedhe kana jechuudha. Kana jechuun immoo enzyme irra deddeebi'ee wal nyaatiinsa keemikaalaa gaggeessuu ni danda'a jechuudha. One enzyme specificity of an enzyme yommuu ilaallu property enzyme keessa one enzyme for one reaction jedha. Garuu modern enzyme reused gochuu ni danda'a jechuudha. Because it doesn't change at the end of the chemical reactions. Properties and functions of an enzyme jedha. General properties of an enzyme. Enzyme properties are reactions demonstrated through physical and chemical properties. Wal nyaatiinsa keemikaalaa yookaan immoo amalli enzyme maal inni jedha? Fiizikaalaa fi wal nyaatiinsa fiizikaalaatii fi wal nyaatiinsa keemikaalaa irratti qabu kan nuuf himudha jedha. General property len isuma kana nuuf himaa jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaati fi jijjiirama keemikaalaati. And enzymes accelerate the rate of chemical reactions. Enzyme wal nyaatiinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu kan saffisiisuudha. They neither affect the nature of products nor undergo any changes by the reaction catalyzed. Enzyme wal nyaatiinsa yookaan immoo haala uumama productii xumura irratti argannesanii affect hin godhu. Akkasumallee immoo unchanged nuun jedha. Unchanged at the end of the chemical reactions. Wal nyaatiinsa xumuraa erga gaggeesse booda wal nyaatiinsa xumura irratti enzyme kan jijjiiramneedha jedha. Enzyme mataa productii wayii garuu ni kenna jedha. So the general properties of an enzyme are two. These are physical properties of an enzyme and chemical properties of an enzyme. Physical properties of an enzyme kan jennuuni kan akka denaturation, solubility, colloids, biocatalysis, precipitation, molecular weight, and enzymatic activity. All of these are physical properties of an enzyme. Let's see in detail one by one. Denaturation jechuun maali? Denaturation is the process of breaking the intra and intermolecular non-covalent bonds that distort the shape and active site of an enzyme. Denaturation jechuun maal inni adeemsa molecular intra fi intermolecular non-covalent bond ta'e yookaan fakkeenyaaf enzyme global protein molecule dha jennee jira. Protein immoo a sequence of amino acid erga ta'e waan walitti qabamuun tu jira jechuudha. Wanti inni walitti qabamuun sun immoo polypeptide bond dha yookaan peptide bond walitti qabama. Bondi non covalent ta'een ala bondi hedduutu jira kan akka ionic bondi, metallic bondi, bondi non covalent ta'een ala kan denature yookaan immoo break godhu adeemsi maal jedhamuun beekama? Denaturation jedhama. Bondiin enzyme jidduu jiru caccabe taanaan immoo enzyme maaltu isaatti bada? Bocni enzyme sana baduu danda'a. Akkasumallee active site enzyme sana addaan diigamuu danda'a jechuudha. So enzymes are denatured by high heat above 40 degrees Celsius, alternation in the pH too low or too high. Egaa enzyme distort ta'uu danda'a yookaan immoo diigamuu danda'a. Sababa maaliitirraa akka ka'e temperature
40 degree Celsius ol yoo ta'ee fi akkasumallee immoo pH'n yookaan immoo ammi aciditii fi basicitiin enzyme sana baay'ee gadi aanaa fi baay'ee ol aanaa yoo ta'e jechuudha. Heavy metals yommuu jennu asirratti sibiilota baay'ee ulfaatoo ta'an kan akka fakkeenyaa fi soodiyemii fudhachuu ni dandeenya, maagneeziyemii fudhachuu ni dandeenya. Sibiilonni kunniin baay'ee ulfaatoodha. Therefore yoo qaama keenya keessatti baay'ee baay'atanii jiraatan sibiilonni kunniin enzyme denature godhuu ni danda'u. High salt concentration ammallee concentration saltii fakkeenyaaf kan akka sodium chloride fudhachuu ni dandeenya. Elementoonni kunniin yookaan compoundoonni kunniin baay'ee denature gochuu ni danda'a. Akkasumallee other solvents or reagents solventiiwwan yookaan bulbuloonni garaagaraallee denature gochuu ni danda'u jedhama. In other way, solubility is the second physical properties of an enzyme, and the property of an enzyme that allows them to be dissolved in water, salt, sodium chloride, diluted glycerol, and alcohol causing denaturation. Fakkeenyaaf asirratti alkoolii yoo baay'isnee fayyadamnu ta'e seelii keenya keessatti enzymiin argamu denature ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee alkoolii hin dhuginaa jedhamee kan gorfamuufi jechuudha. Solubility jechuun enzymiin yommuu dhangala'oo keessatti bulbulamu enzymiin sun denature ta'uu ni danda'a jechuudha. The third one is the colloidal nature of an enzyme. Colloidal nature of an enzyme is the tendency of having little or no dialysis across the semi-permeable membrane due to the large size or high molecular weight. Colloidal nature of an enzyme kan jennuuni egaa enzymiin boca qaba. Enzymiin maalirraa kan hojjetamedha jennee high molecular weight that have a protein molecule. Proteiniin immoo tun walitti polypeptide bondii hedduu walitti qabatee sana booda high molecular weight uumaadha. High molecular weight erga uume booda seelii organismii keessatti dalaga. Seelii organismiin alatti dalaguu hin danda'u enzymiin. Garuu immoo tun extracellular dalaguu ni danda'a. Seelii keessatti dalaga garuu. Seeliin organismii kana osoo ta'e enzymiin immoo tun as biratti osoo uumame high molecular weight waan qabuuf enzyimii kana yookaan semi permeable membrane cross godhee gara seelii kanaatti seenee dalagaa barbaadamu dalaguu dhabuu danda'a jechuudha. This is now as maal jedhamuun beekama? Colloidal nature of an enzyme jedhamuun beekama. The fourth physical properties of an enzyme is the biocatalyst property. Biocatalyst property is the activity of an enzyme in which very small quantities or a small amount of enzyme is enough to convert a large quantity of substrate and remain unchanged after the reactions. Biocatalyst property kan jennuun egaa enzymiin hammaan baay'ee xiqqaa ta'e substrate hammaan baay'ee guguddaa ta'e waliin react gochuu ni danda'aadha. Walnyaatiinsa keemikaalaa erga gaggeesseen booda illee immoo tun remain unchanged the reactions. Walnyaatiinsa keemikaalaa erga gaggeesseen booda walnyaatiinsa keemikaalaa sana booda osoo hin jijjiiramin akkasumatti hafaadha. This is the biocatalyst property of an enzyme. The fifth one is enzyme precipitation. Enzyme precipitation jechuun is the separation of an enzyme for analysis using different aqueous or ethanol solvent. Enzyme precipitation jechuun enzyme yaalii fi qorannoo garagaraatiif jecha alkoolii fi akkasumallee immoo dhangala'oo garagaraa fayyadamuun addaan baasuudha jechuudha. Maaliif addaan baasna? Qorannoo garagaraatiif jechuudha. Maal keessatti? Industry keessatti. Kuni enzyme precipitation application of an enzyme in industry keessa isa tokko jechuudha. The sixth one is molecular weight. Molecular weight kan jennuun of an enzyme are large protein biomolecules that hold polypeptide chains of various amino acid sequences in enzymes having a high molecular weight. Molecular weight kan jennuun egaa enzymiin protein heddurraa akka hojjetame akkuma beeknu yommuu ta'u polypeptide bonding kan walitti qabatu yommuu ta'u proteiniin immoo tuni polypeptide hedduu kana walitti qabachuun enzyme kun high molecular weightiin akka uumamu isa taasisa yookaan immoo tun it become large in size. Molecular weight jechuun sababa chains of amino acid yookaan immoo tun protein hedduutirraa akka ka'e large size of an enzyme akka uumamu kan taasisudha. The last one is enzymatic activity. Enzymatic activity is the general catalytic properties of an enzyme. Enzymatic activity nega walnyaatinsa keemikaalaa enzyme waliigalaa ta'e it depends on the factors such as walnyaatota yookaan immoo amaloota armaan gadii kanneen irratti kan hundaa'udha. Enzymiin walnyaatinsa keemikaalaa gaggeessuuf fakkeenyaaf temperature irratti hundaa'a. 40 degree Celsius yoo ta'e hin hojjetu jechuudha. Above 40 degree Celsius yoo ta'e pH isaallee law yookaan immoo high concentration irra yoo ta'e enzymiin kun denature ta'uu danda'a. Enzyme concentration and substrate concentration illee very essential to sufficient jechuudha. Enzymes show the highest activity to optimum temperature and pH at a low concentration of enzymes and substrates slow down the enzymatic activity. Walnyaatinsa keemikaalaa enzymiin taasifamu seelii organismii sana keessatti at optimum temperature of human body kan jedhamu akkuma beekamu 37 degree dha. Optimum temperature degree jennaan Celsius irratti. Akkasumallee mootum pH'n optimum pH kan jennuun 6 up to 8 hamma kana jidduutti
optimum jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Optimum level irratti temperature fi pH illee akkasumallee concentration substrate fi enzyme illee efficiently function gochuu ni danda'u jechuudha. Akkasumas low concentration of an enzyme, low concentration yoo pH ta'uu danda'a yookaan immoo temperature ta'uu danda'a. Yookaan immoo substrate slows down the enzymatic activity. Walnyaatinsi keemikaalaa suni akka turu taasisaa jechuudha. Enzymiin kan daddafee walnyaatinsi keemikaalaa san gaggeessuu qabu. Amma garuu enzymiin concentration isaa yoo baay'ee gadi xiqqaate walnyaatinsi keemikaalaa hamma barbaadamuun saffisa barbaadamuun dalaguu dhabuu danda'a jechuudha. Walnyaatinsi bakka lama qoodama jennee jirra. Physical properties of an enzyme fi chemical properties dha. Inni lammata chemical properties of an enzyme. The chemical properties of an enzyme are sensitivity, regulations, specificity, catalysis, reversibility. Heat and pH sensitivity is an enzymatic reaction to heat or temperature, and pH or acidity and basicity activated at optimum levels. Heat and pH sensitivity yoo jennu enzyme at optimum temperature and at optimum pH irratti activated dha jechuudha. Walnyaatinsi keemikaala kan gaggeessuu danda'u yommuu pH fi akkasumallee mootuun ho'i yookaan immoo temperature baay'ee ol aanaa ta'ee fi baay'ee gadi bu'aa ta'e walnyaatinsa keemikaala haalaan dalaguu hin danda'u. As biratti akka activate jedhu kanaa miti, deactivate ta'e yeroo san jechuudha. Inni biraa regulation is the process of controlling the activity of enzymes by activator and inhibitor molecules. Regulation jechuun maal inni walnyaatinsa keemikaala seelii lubbu qabeeyyii sana keessatti gaggeeffamu yeroo garii ol ka'uu danda'a, yeroo garii mootuun gadi bu'uu danda'a. Inni molecuulii lama fayyadamee yookaan enzyme molecuulota lama fayyadamee walnyaatinsa keemikaalaa seelii lubbu qabeeyyii sana keessatti gaggeeffamu akka denature hin taane kan regulate godhu. Maal fayyadamee molecuulota lamaan kanneen isaanis activator and inhibitor jedhama. Activator maal inni is a molecule that increases the chemical reaction that takes place in the living organisms. Inhibitor jechuun immoo maal inni is a reaction or a molecule that slow down or decreases the chemical reaction that takes place in the biomolecule organisms or biomolecule cells. Inni bira catalyzes the process of acceleration of a chemical reaction by a catalyst. Enzymes are biological catalysts that possess a high catalytic efficiency. Catalysis maal inni adeemsa walnyaatinsa keemikaalaa catalyzii fayyadamee catalyte godhu yookaan immoo accelerate godhuun catalysis jennaan. Catalyst fayyadamee walnyaatinsa keemikaalaa yeroo gabaabaatti taasisu yookaan saffisiisu catalysis jennaan. Enzymes are biological catalysts that possess high catalytic efficiency. Enzyme egaa biological catalyst dha yookaan walnyaatinsa keemikaalaa kan saffisiisu seelii lubbu qabeeyyii keessaa isa tokko ta'ee dandeettii walnyaatinsa keemikaalaa saffisiisuu illee baay'ee gahaa ta'e kan qabudha jechuudha. They can transform about 100 up to 10,000 substrates per second. Secondii takka keessatti substrate 100 kaasee hanga 10,000 transform gochuu ni danda'a jedha. Maaliin enzymiin substrate 100 kaasee hanga 10,000 transform godhe yookaan gara productivitytti jijjiiraa jechuudha. In other way amallee mootuun the reaction catalyzed by the enzymes show a 10 raised to 3 up to 10 raised to 8 times faster reaction rate in comparison to the non-catalyzed reactions. Walnyaatinsi keemikaalaa isa normaalii sanirra enzymiin kuma tokko kaasee hanga miliyoona 100 saffisa qabaa jechuudha. Walnyaatinsa keemikaalaa normaalii yookaan immoo enzymiin ala taasifamurraa jechuudha. Other one is reversibility. Reversibility is the ability of an enzymatic biomolecules to catalyze various metabolic, anabolic and metabolic reactions. Reversibility jechuun walnyaatinsa keemikaalaa catabolism jechuun walnyaatinsa keemikaalaa molecuulota gurguddoo ta'anii gara xixiqqootti jijjiiruu, molecuulota xixiqqoo ta'an immoo gara molecuulota gurguddootti jijjiiruu. This is reversible reaction jedhamuun beekama. Enzyme specificity. Enzyme specificity is the property of an enzyme that describes how restrictive the enzyme is in its choice of a substrate. Enzyme specificity ni mootu wanti nuuf agarsiisu enzyme egaa active site ni qaba. Active site isaatti kan galu substrate muraasa ta'an qofaadha jedha. Kana jechuun enzyme look in the K model isa booda mul'atu enzyme how works ka jedhu enzyme specific dha jechuudha. Completely specific enzymes would have only one substrate. Complementary ta'uu qabanii jechuudha specificity of an enzyme ta'uuf. Enzyme specificity kan nuuf himaa jechuudha. Specificity of an enzyme kan akka maalii ta'uu danda'a? Bond specificity, relative specificity of an enzyme dha. Bond specificity karaa biraatiin linkage akkamitti bondii wal fakkaatu fakkeenyaaf hydrogen bondii fi hydrogen bondii wal bira ta'uu danda'a. Non covalent bondii qofatu enzyme gidduutti hin argamne bondiin kun waan hundi argamuu danda'a, which indicates that enzymes are specific for a bond. Enzyme namallee bondiif specific ta'uu danda'a. Group specificity yoo jennu immoo structural specificity of an enzymes which describes the enzymes are specific for a group. Enzyme namallee functional group filatuu danda'a. Molecules garagaraatu jira sanarratti hundaa'ee substrate specificity akkuma reef himne enzymiin substrate muraasa qofa waliin fit ta'uu danda'a. Inni biraa optical specificity is when enzymes act as a substrate optical configuration. Optical configuration yoo jennu enzymiin haala tartiiba isaa
irratti hundaa'uun optical specificity qabaachuu ni danda'a. Cofactor specificity is the enzymatic specificity to substrate and cofactors. Kunillee akkasumallee enzymiin substrate fillee cofactor fillee enzymiin specific ta'uu kan nuuf himudha jechaadha.